Akwaba na yɛhyɛ kasebɔ no ase. Yɛhyɛ kasebɔ no ase a wei ɛyɛ putupuru ɛyɛ breaking news. Ana abɛka yɛnsa ɛnɛ anumre yi a yɛbɔ mu ɛde amawo. Na ne nyina no ɛne sɛ sɛ wode wani kyerem ɛwɔ trade fair ɛwɔ nkranhan mu alaba de asɛm ana mekan. Amanebo ɛkyerem sɛ ka nkwanhyia bi atimi asi. Amenam so. Nipa bienu a baako ɛyɛ sukuu ni abɔfra. Wɔpira kyerɛsɛ mu ɔden kakra. Ana nipa wɔno so ka ho ma ne yɛmbiru no. Wɔno so apira kakra pam. Na sawe husem we no wo ekyirem se se wudru eye trade fair ani mo hono mo ewo nkrapompure mantam labade no a eye traffic light no a esi hono wo mo kyirem se be se beresantini ana traffic light no asaye enu ntika nkwanhia no esi ye no eye school bus ya sabere na school fo apon na wo sisi nkwada ni nyina na ka kwada ba ko a wode ni kofie wo bra wodru traffic light na se no ensan na traffic light no asaye na de wo kɔ enim se won na ekɔ de woba enim se won na ba de wo gina enso enim nti sabere so na Mercedes Benz bia wono so aso ano wono so dimrika eba ana kyerɛ sɛ empapum yenu ene se pine wo mo ade adwire mu amene okese oba ye Facebook no so a ye di videos ahunno nyina no eba ba kyerɛ wo ewe ye Facebook no eso na ebuso wo ye Facebook no a eye cars mienu Mercedes Benz ana eye friend saying anonso Mercedes Benz sa mienu name ba ku school bus and the registration number GR83 91-L ana me no ka say me pacho car no ana da ye Facebook no eso no we no Mercedes Benz ya na wo school for nkwada no aye ne ho Benz bus the registration number GR83 91-L ana Mercedes Benz ya no so salon car wo bodi adwuradwure mu a kire se enya asam gotua me no ka say wo de hia bi engu na emom enipa mienu ana beto ga se wo mo epradie mu ode kakra ma yenkwa homa so na me yankasa me nua Philip wo ye ohyenkani asa awra husem wei esi ye ewo nanim wo mo ye mu enkomo kakra Philip madwo ofa medito wa pombo ko de Nyankopon do mo de acha yen wo daro ma accident yi esi ewo wanim eba ne sen bu yenkyere mu kakra traffic na say ewo figures about the figures minister bench minister bench we traffic staff for bench no ana nam eti traffic na so nti we go etu no eja bench the car odi nti otu ya no shi nti before am yen di enim kasa no ye mu ya say bench no eja boss as school bus na party amuma atopo mu a nti sha bus ya na nti ta nya se tebe mu a na to say sa bench private car and it may actually car na it will emu from eta no enti Mercedes Benz salon car no wonu mom no de ba hete Mercedes Benz school bus no me pacho modie monim labade important ho na busia oba ye Facebook no so a video no said akwanhia ne si ye no eda ye Facebook no so na ye nua Philip Adawro ma wa ma ye setime aka video no boy enkomo minimum da on say wudru trade fair ni mo hono a nodal ebeka say junctions no doso and ebeka say 4 junctions sabre no na school bus no wo free area ben na eco area ben ana Mercedes Benz no so na wo free area ben wo ko hefa kiremu ye kakra mayen wofa school bus no e free labadi beach to say ofiteshi na labadi beach ni mo ebeka ko awu check it no nti odu trefe home no the crossover ban we fe crossover nti o ma no crossover ho abesia for labadi prom ana dance na 50% no so ono 37 the 37 no me ni na nam awo so that traffic light na say nti that is so green na ye na ye for no ana ono je communication ozinika na travel say su fon ko lai but na for so view na lam ta dance ne wa na onwura mi ye nti otundu ball na emirika no etu fam no me pacho school bus no na nkwada ewo mu doso ana fa akola ta ko ene na ewo mu ana mi se driver no na mate ni ba ko ana mo bus ni enti afra no ya se no na we ko tra katra nti no ma fa na on je o mo na ko hospital but telephone me no mo mo je so mo mo telephone to o mo tin ko ki mo hospital ina amoa awan ta ti ya na unse pa ta ta so ele bi mo hono enti se sia no wo mo timi atwetwe cars ni mienu every kwan mu ama ekwan mu ada ho
for the say the police form how me to see yes much dance get one Mercedes Benz ono the 20 car aba fa na e ko na kase no anam say no asunti no yentimi to inko ye ada ho a da fa ni person go na e wa around Menuama yana papa any amane boy bibia nso ni akoso adi akire na wa maya timu nsem kakra wa yeda ase enumrei papa me to da pa nyame we nhira wa abusua we ye wo hyenkane a asem no si ya kwanhia ne si na wo gina ho bie ni din Ede Philip ana wo de sa amane boy abra ye na wo ba ye Facebook no so a senior Mercedes Benz saloon car no we kura sa ye DV nti asem aba said wo dia wo so kire se Benz bus no a animo na moa no enya sam kutua ye na Kwadwo yi okon aya na empenesi se aprawa ketua wo hia kese a wo bobo na nso we dia emsa asese kakra wo hwe accident no a on se Mercedes Benz ketua no wono mom atimi dia nu Mercedes Benz kese na se makese ndayaya okoda bi hu ne se me aye se wo hwe kese na on bus no me imagine so oye na adwen se bia no oswevo Mercedes Benz ketua no ntra yes, why not just so save no? Nka wonti me fa no to from sa. Yes. Ye benyamia se kura se na enkwada no ennim dodo na akwada ba akopere na tim. Enkanya kura. Bebe slash enkafo no ko empebebe ne se du bebe ne se traffic ne nya adwuma. Traffic light ne se nya adwuma. Said ya senkafo no bi mu behave wo kwan no so na eden. Ke se eduru hwa ye hu de wonyina na ye hu de wonko. Enti wonyina tu frem. Ne ye namu. Say ya hwe wo fa ye main road we ya so atomic junction ya de call your friend is saying is it Shiashi bus stop way or traffic na what trapen we do Shiashi bus stop way ya Ghana Standards Authority for there nim hwana nan say enta nya adwuma wo bedu ho no mo na obi na de ne pa be gina no direct traffic na no ka kro mu ntie Ghana yen traffic light ni chiri nsuo mu na na edum to aso Kwadwo mienko yankwa ya nim ya to aka se bon so na ye body awura mu oswafo ohwe nnuane ana afin so akua yensam so onu kura mrahye badwane ade ma eye ebetifi eye abatompesu ya so blana champo papa ya kasa echire mu a mrahye badwane de ma knockdown eye Samuel Okogyeabour Ocran nyame anim de kure ni ekwa papa de nam so ya Ghana kure ma se no time pa o chire mu a enema bia wa ya che nanse na ya ne ya pa Ghana no kure na ya timo no e wo kwan se obi a wonya sika na pesa okoye investment wo ba bia udu sika ne kwesem na oye de wankasa beboa wo nanso Okogyeabour Ocran nyame anim ne kure ni ono nkasa blana champion chire wanya ne sika na yes netfo o matena se ahunu se o hotel ahodo makoma nan bi de dro no one person obi di sika be we no watena se no ono nkasa di sika 60% shares boga koto se betumi aboa na ne Rock City Hotel no bia be ka ho na ne sika sem akona nim nanso wo chire mu a Okogyeabour Ocran kwa bi ne fa so no time pa chire mu a se da bia o de ne ha ofa na wa hia ne ha ofa na wa hia na wo chire mu a se kwan papa yi ofa so agwa to sa banga ne nyame anim ne kure ni shares na okoto na wo chire mu a emfamra kwan ni senti abetifi ma shebe dwane abaya onya anamona wotu ne free say de we na tietia Ghana mraso na Okogyeabour Ocran chire mu a oman Ghana ye omne de hye de adwuma oman Ghana mu ase na mo senetefo mo pesenka mo ankasa mo shares na mo bie kwa to na se obi koto bi kura mpo na adenti na ochese pensioners ahodo omde omusika ebegu na mo no ada mo makwa na obi meto bi na ne obi on ye ma shebe dwane na ban sa wodwa so oh we conflict of interest chese we de mo pesa me do ya ma yesem nti dia koso no on tia se obatwe ne so we anam no obatwe ne tane no na bla champo chire mu a ensema hodo a Okogyeabour Ocran ka fa na ho no on ya de on ne ya adwene ni na adwene on ne ya adwene tene fi se Ghana mla na wane bia ne ho esi ne kwan se on tumi fa ne sika enkoto share se de on wankasa penti no anamo na papa ni tu na ni manim no onya ya kure fi se de oye no ne time pa na nka ne chire mu a chese banks a hodo a anase hotels a hodo a bana champo ga koto mu share se no ya Labadi Beach hotel La Palm Royal Beach Resort ono so Okogyeabour so Elbina Beach Resort nso Okogyeabour na afin so Regi Royal Hotel nso Okogyeabour ena afin so Busia Beach Resort no eno so ewo esese Western Regi Okogyeabour nyina bo so na o se da bi yenti ase kra frisa na mo na wutuo no enya de a ene Ghana hyehye ekọ na mra bla champon ene Ghana nsantwefo di nkomo no
We have succeeded in pooling the data of all 275 members of parliament who own shares in companies in Ghana. And they are way more than the 47 that you are talking about. I'm talking about those who have certificates. Because the issue is about it's not about beneficial owner or shareholder. Beneficial owner simply means shareholder. Owning shares in multimedia, Rock City, MTN, Unilever, FanMilk. If you own shares in this company, you don't go to Speaker for permission to own shares in this company. If you are a non-executive director of a company, you don't go to the Speaker to seek permission to be able to do that. In the case of Rock City, I am a shareholder, 100% shareholder, and I was shareholder of this company before I became minister. And in Ghana, those who know Rock City know that it belongs to Brian Champo. And I am not I'm not occupying an office for profit in Rock City, and I am not receiving a monument. But you are the director. But I am the director. I am the from the corporation articles hold on. You are the director. If you go to hold on, be patient, please. If you go to Registrar General, the forms ask for 2 directors. I am one director and another person. Any out ye, I also for Ghana in Miane and our face who cry yes or on Korea. And I a betifi, I am a sebejani, Nadine the Blan, a champon, Oko. The Dahon no name wire parents and Missa. Now Okogyeabour Ocran Nhyiraba senior and as a Yasem Kumao. I'm a mentor, so Ayaka. My mentor can bonus on a man called now, Ayaka. Ayaka. Yet, Twaka say bonus wako PM, our Mampania Kufado Natana, yet Michilem, our Jubilee House. And then Mampania Kufado at my Jumaden pa, Mingano and say, I swear for Mako Edrino and 9 na ebinum aye ministers, and I ebinso aye deputy ministers, and then Mampania Kufado. Say some penny for you know and so from the now one can't am in say and can't we as in Ghana say as soon now one baba some say as swaf one as swaf be the children one more than no cre in see ye any period and a bay masa swaf for any abedi chiri na and the Jubilee House one Mampani Akufo do nankasa ana watabri ayo my Ghana yen tam kese any ye oath no akese makom yensa de edi kan no oath of office say ebia asoya na akwakwatene mo no ho no mo hyehyɛ etisan na no ana Mampani Akufo do wo so aframo no wo se monka ni mechi wo se I no maje so I do in the name of Almighty God swear was do in the name of Almighty God swear that I am coming to serve any abrofu say kwaso ano no na oba ye Facebook no so any jai o mine ana the coat of arm ebo no kokoso a next person no so fe wono ankasa edi animu ama aswafo ani aswafo abedi akire wo kan bom 24 na wo nyina no eso afrem wo so aye enu nti ene entama kase miensa ana wo mo ekan ye the oath of office, the oath of secrecy, and the oath of allegiance. Na ni nyina no edise Mampani Akufo ado ede wo mo kasa no ana wahye wo mo kutu paso wo mo hwe na wo mo emrama ya dwumaden se de be ya emfinhia nwotwe agana fo de ama no ese Mampani no wo betime edi ni yi na emfaso papa nso atimi abaso ama Ghana so yetimi etu empon na ene wo mo a ye hwe ni mo se wo mbeso afrem mo so no ese asoafo ni asoafo abedi akire no wo mo di ana toto aso no eye Mrs Abena wasai Asare wono ana ye mara hyebedwani ewo Etiwa East ene yaboni din say Minister of State of the Ministry of Finance ana sadan so ana secondary MP wono ansuni din ede Andrews Kofi Ejapa Mesa wono so obeye wosoafo a wohwe akwansra ana afen so no eye amamre ensam eso ana afen so no emfanteman mra hyebedwani da bi we aya waso weso gon emra hyebedwani ye mame lady Asayram Al Hassan wono so ana eba be sisiri abrapa ana emuse wosoafo a wo behwe sanitation ene ensuwensuwa aso ana Martin Kwaku Aje Mensa Kosa wono so eba behwe se osoafo a wohwe enkrase mamuo ene impuntu eso wo mo eka ho bie eye emfanteman mra hyebedwani eye Ophelia Mensa Hayford wono so eba be osoafo a wohwe oboade abobre eso Minister for Environment, Science, Technology and Innovation, Anna Dakwa Newman, one also Ebabaye Minister for Gender, Children and Social Protection, Anna Dr. Bernard Okoboy, Wayamana Shibegani, Ewolo Kuku, Michilemu Ateshi, and Importamo, one also Babaye Oswafwa, Wabaha Apomode Eso, Anna Fatimato Abubakar, Kaneno, your Deputy Minister of Information, Sesedia Wano, Anna Ebabaye Information Minister, Abesi Kwadwo Ocran Nhyiraba, Anna
a ɛno so mu nsam ɛno no na kane mmarahyɛ badwani a na wɔte abaanwa so de ma ɔmanfoɔ ne adehye na wɔnom ɛwɔ Tema East ɛyɛ honorable Daniel Nhyiraba Kwadwo Titus Grover wɔno so abɔ ne din sɛ wɔmra na yɛ wɔsoafo a wɔbɛhwɛ enkrapompore mantam ɛsoɔ ana wɔpani Daniel ɛyɛ macheto wɔno so na saa bere wɔkwakɔyɛ wɔsoafo a wɔti mantam no wɔkwakɔda no ɛne saa mpanifo wɔ nyina no ɛso afrɛm so ayɛ a wɔma kantam ɛdi nse sɛ wɔn bɛdi nokura paa ɛde asom wɔman kronkron Ghana wɔn nso a ɛka ho bie ɛsɛ deputy ministers no na wɔn ɛyɛ maako edunan ɛyɛ Dr. Benjamin Sekyereyebu a wɔyɛ deputy minister for gender, children and social protection ana English amanfo mmarahyɛ badwani oninamfo a yɛ Sylvester Tete wɔn nso kɔ deputy minister of information ana Charles Champong wɔkɔyɛ deputy minister for communication digitization ana ɛyɛ honorable Adelaide Intim wɔn nso ɛkɔ minister as a deputy minister for health ana wɔn mo ɛka ho bie ɛyɛ Alexander Kwasiakwa wɔn nso ɛkɔ deputy minister for health ana Vincent ɛkɔ Asefua wɔkɔyɛ deputy minister for local government rural development and decentralization ana John Kwabena Abam Abua Sanie wɔn nso ɛkɔ minister and as a deputy minister of energy wɔn mo ɛka ho bie ɛyɛ Collins Adomako Mensa wɔkɔyɛ deputy minister of energy ana Dr. Prince Hamidu Ama wɔkɔyɛ deputy minister for works and housing ama Okogyeabour Ocran Nhyiraba Professor Kingsley Nyako wɔkɔyɛ deputy minister of education deɛ wɔkɔyi envelope Emma Adwosofoɔ wɔbra na ɛyɛ by election no a wɔn wɔkɔyɛ deputy minister for education Kwadwo Oko wɔapɔm te sɛ twede yampo Nyankopɔn adɔ praise hallelujah momento aso metwa so komanimu a ɛyɛ Dr. Festus Awua Kofi wɔkɔyɛ deputy minister for employment and labor relations ana deɛ wɔn ka ho bie last batch no ɛyɛ Owura Kwesi Kunadu deputy minister for lands and natural resource Musa Abdul Aziz Ayaba ɛkɔyɛ deputy minister for fisheries and aquaculture ɛde amamia me wɔ faase ɛyɛ Hawa Kumsen fish farming ana ɛde wɔka ho bie Dr. Alexander Ampabeng wɔkɔyɛ deputy minister for finance na wɔbra mampani Akufo-Addo wɔne wɔn edi nkɔmɔ na wɔka meka nkadi machi monka ni machi no muni ntie mampani Akufo-Addo akora ne nsɛm wɔne wɔde to da ɛwɔ Jubilee House. Remind you also of your dual roles and responsibilities in the legislature and the executive, and that your appointment to the executive does not relieve you of your duties as members of the legislature, especially taking into consideration the nature of this 8th Parliament. You will have to learn how to balance effectively your two responsibilities as members of Parliament and as members of the executive. It is an exacting balance, but doable, and do it you must. There can be no excuse for neglecting your daily parliamentary obligations. I can say in all good conscience that I have not betrayed the mandates the good people of Ghana conferred on me. Your predecessors in office have helped in the attainment of this outcome, and it is my earnest hope that all of you will continue with the same level of cooperation. I use this platform also to express my heartfelt appreciation and gratitude to those predecessors who have assisted me to do the heavy lifting of the last 7.5 years. Without their contribution and input, it would have been difficult to get this far. Any ayati ye a commander-in-chief of the Ghana Armed Forces, Mampani Akufo-Addo enono, anene akura wanwankasa wo hwegyina simpieni apaswa. Wɔhwɛyɛ ɛma asoafo ne asoafo abɛdi akyire maako aduonu ɛnan wɔnom ɛso afrankesie mu a wɔn ka ntama kɛseɛ mmiɛnsa ɛhyɛ Ghana ni monyam sɛ adwuma no wɔn bɛyɛ ama na memu a wɔbuo mfinhyia nwɔtwe no ɛtimi akɔnkane ama mfasoɔ nso ɛtimi aba Ghana na ɛno akyi no ana wɔpani asabere wɔno ana ɛba bɛyɛ enkrapompore mantam soafoɔ ɛyɛ honorable Daniel Nhyiraba Kwadwo Titus Grover wɔgyina ne mfɛfoɔ ne nyina nan mu ɛde aseda ɛma mampani Akufo-Addo sɛ akora yɛdase ensada na emom miniminianom yɛbɛhwɛ ne ayɛ adwuma yɛbɛbɔ defense ɛwɔ kyerɛ hɔ ɛsɛ ɛyino Fabio Cannavaro sɛ de bɛyɛ Ghana yɛnso ebetime agina yie honorable Daniel Nhyiraba Kwadwo Titus Grover ne nsɛm ne. Mr. President, I have the singular honor and privilege on behalf of my colleagues to say a very big thank you to you for the opportunity you have given us to serve in your government. This attests to the confidence you have in us, and we want to assure you that we are not going to disappoint you. Mr. President, we will discharge our duties diligently and demonstrate 3
attributes of public service. 1, service of humility, respect to the people of this country, and above all, we pledge our loyalty, our dedication, and commitment to duty. Eni ayeti yeyi eyenkra pumpure mantem so afo Honorable Daniel Nhyiraba Titles Glover ana wogina ne nuanu mu nyina na mu a wo de aseda PSA aseda mu rempemu esedu ekode ma mampani akufo adose woda wo mo asepa na wo mo so eda na ase na dwumaden no wo mbekọ so aye ama animunyam a wo meye hwehwe no atimi abam yento akase bo no so yeto akase bo no so na nursing trainees fo ani abre pa ekiremu a abado no moka efrise alias bia form allowance se ho no bepem samre nya de aban watumi atwa sika no de ama omniscent sika no mo hia pa na tiefo beka ya na nsen Dr. Mahmoud Bawumia kwagina simpie so na no bonto asa na wakasa na okyerem so nursing training foi makama ntum yem twede yempo yakopon afiri so abahwe mo afiri se de ya twede yempo yakopon ofa Moses so ekwa Israel man firi nkwaso mu no mekyere eye falo nsemu no san nkwaso mu na mafiri mu mala wanse so ne Dr. Mahmoud Bawumia finance ministry be release sika 177 million Ghana cedis akwaso ya monza ko kana ne matumi abon kwanpa efirize na nsemu di nkwan mu odache na nase sini so na muso ne Dr. Mahmoud Bawumia yanya udeni wiye bwe Bawumia yanya udeni wiye bwe mu yomuso Bawumia wiye ga mbo nsema papa sara Bawumia ne dade no oje ne fansi nyina kama owie ya planase fo ne muso de aye de apai efa mo ha na obi ho na tese nase fo ne de o mo kana muso ne yate se ba be pia mo ka o ya ba be Jessica ya be Jessica aye sampi. It's official. DLFM 106.9. Ya be Jessica aye sampi kroyim ya tata wa no mo se omukwa akọ Jessica na fam ha sika na ma na mo se hwe Dr. Mahmoud Bawumia na wo za na ote ya se oye kwakọ da jom obadada ya wo mo se dabi dia kwani nya de omobodwu so Ocran ne sent ye ndo adwaden coalition of concerned nurses and midwifery training for ni kirema ekwa Dr. Mahmoud Bawumia de omafa so no nyame am dukrani ombasase we so na bi nto ama de free say na da na yekese na kentre ba bi mpa wa menne akafo de omo kanyina da yeka ama na ye ho ta papa ye okrom ha ye ntiase ne send Dr. Mahmoud Bawumia bi la bossa na wo hye ye no so onim se bossa no ntumi nhya wotumi ni so anka wan hye ne sent ne sika na moje omo kyerem kura mpa ye sika na ono hye ho bossa 177 million Ghana cedis no omo kyerem sika na twotwopon abi esu akura free say wo hwe a ebetumi atwa student ne ba say 11.5% pen ebetumi atwa na say na kura no student ne say emu je say oham je teme aduasa pe 17,430 student pen ebetumi atwa won allowance na say ya kare nyina kwa kama je say na kura ba ya den na mu kyerem say wo hwe school fo no ene say de ekade Dr. Mahmoud Bawumia anasa Ghana ban de won na 209.16 million Ghana cedis ni sika say omo saka nanso papa dada won ma che say inada wo na mojo omo ntiase ya dade sent na nimanu no bossa na wa sha na wode se wontumi ntwene nyina mpa de waka no office kan fam na mente sa pa de a enya de ombeti ase na de ka se bo ne president Edema Ghana Nurses and Midwives Association de de Adumbisa Pascal ene e business opening na de yatiti so wodwene ho se na o se hweme obi kapa na one de ka se bo di nkomo emu nsem ni. Today I had a call with the Ministry of Health and I was asked to reach out at 2 p.m. I reached out and they assured me that in the course of the week the allowance will be disbursed. But I've had some news being displayed from the Ministry of Health also saying that there have been other payments of 4 months to trainees and midwives, and they're having messages affirming those payments, of which I am here to state categorically and clearly that there have not been any payments because we have confirmed from all our students and no one has received any payment of 4 months as claimed. Because we have a general platform where we have all local executives across the length and breadth of this country, all the institutions on that common platform. We've made a lot of inquiries to no one has confirmed that payment. And I just had a call with the Ministry of Health to have only assured us that in the course of the week there will be payment, of which we are still waiting to see. Eni awoti ye aya president Edema Ghana Nurses and Midwives Association Adumbisa Pascal eno no yanto anwumre no siaka sebo no eso ye fra no man adwuma na ensema hodo de ebra wo no edoso na emu odunti yenkwa ye ntime nsoa ye de namwiemu a ye bono donko mipase enkokwo wo scenographic na ne ye de namwiemu a ne abode awuram nkofo dem ne nkofo asomu a yesene kase ebo so nkonsuo nti wo be ho ane ye hyempase a enya nya asem kotwa fa message ne bura yen ewe yen Facebook no eso na nsam a ye de enam no jai ye kroma
ehu fan message ne brem nafi yekikai from ania Kwadwo afi ebeyiro afi nam ka say won fi ase o afi de jai etwitwi kura ba bia ahwe ase wudi na chi asa my mom Belinda anu ase wofa me tie kase bono papa life and loud and clear anu ase God have mercy oh ewrade ana mamesha justice with Africa so ana was say we thank Nana Baumia government for making everybody menkan ho asemo mo ana prince akwa ana was DLFM no size yada say piaga was say kasebono so edemo pa na was say NDC for you if you don't know how to lie then you can't fit in ayo James Botry ana was say wo me adwo emi akwaba na we take kasebono pa ana kofi parliament ana was say life ewo agona bobikuma ana was say I love my country Ghana Ghana e ba kope ahaya na yewo yenko ba bia yento akasebono eso a Public Interest and Accountability Committee yetwa ntia PIAC womo edi nsem bia ba betu da etirem se womo besre eye Ghana National Petroleum Corporation GNPC for se eka bia no a abanwe edi womo no womo hwe na womo nje efre se adenti ana GNPC abraba womo bo ewo krom ha nyina no womo do musika abo abanwe besia na ama womo boka ama nti Ghana fo ho kire womo no na ase GNPC fo mpese wonom ebe kwakwaji se sika no edi efra ban ho womo ekire mu a womo the report bi eba bontin 2011 no eno ane beto gwa se 126.68 million US dollars eye eka akire se aban wei ene ni agencies no wonom edi GNPC fo a bepem na womo entuaye na 2023 no no afi etwa mo no ana annual report on petroleum revenue management eno ana PIAC for the betu da etirem se eye 1.23 billion eye US dollars eye ka akire sa ban wei ede eye GNPC fo ebepem eye December no a etwa mo no eno nti wo mo ka ede akire wo mo se wo mo mpa no toto empa no a baby a aban we edi sika na kwhye bia no GNPC fo ema wo mo nan ema wo mo to pa na wo mo nkonkwaje mfamrante sade a ene na pa abobo yimkowa ni kowa do bewu anobewu na sanse mo nyina no etime etodwa na eye former chairman ede ema Public Interest and Accountability Committee eye PIAC no ne din ede Dr. Steve Mantiao ana ode sanse mo etodwa emunsem ne important also to fix the GNPC governance problem. Because a lot of the times you find that citizens have some apprehension when GNPC decides to acquire greater stake in oil blocks because of the bad image that the corporation has and some of the questionable investments they've made, especially in the area of corporate social expenditure, in the area of financing festivals, and also loaning out money to other parastatals. I mean, a purely business entity shouldn't behave that way. If even you have to do charity, you do charity out of your profits. But for an entity that is not yet making a profit, you need to be very careful how much of your available resources you put into these kinds of ventures. So I think that yes, GNPC ought to be supported. It needs to be equipped to be able to acquire greater stake because it is the equity as demonstrated in the 2019 report and even previous report, EITR reports. It is the equity that gives us the most revenue in the oil and gas sector. Enti eni ayeti ye opani anidi ede Dr. Steve Mantiao wono anakane na woye dwam training ede Emma Public Interest and Accountability Committee PIAC ano de sansemu anyina no atu edwa ye to akasebo no so ne ye body awuramu wa Ghana Police Service fo aso ye na esi ameka se nkata ba bonten so ekiremu a Ghana Police Service fo wa modern akofale injunction e wa Accra High Court so mo fo hye emfa to dum so must stop demonstration a celebrity fo ahye se ba be take place wa man Ghana mo titiru ne krabumpure mantem afiri se wale ma transe adwene wa hunu se o mana ye temo no ese mpanifo enye hye be bo mamba no na nema ekoso na nse o ha bo so wanyinam kane ano na dum obi anka hwe nkirew na mpanifo ade mo enjoy sa na me se da bi
Nelson Echrema Yvonne Nelson o so ne want yase ne sent no boaboa mabuna no titi no ma mo celebrities ne se de yekono wo ma hu se Ghana mpanifo na mode embebunu no temamufo na adwene di agro ne sent mu hia hyehye pono no mode super pepe efiri se no na betumi aboa Ghana fo ne ukwa adwuma wa hunu kwan abeba obefa so ne wanyina mkana na wonhyehye obe ne pepe atu fie ansa na watimi aya wonhyehye pepe na Ghana police service fo chire mu a enhyehye ahodo a wasa ye chire mu no ane bra ko amade baye no nyaade abebo ne sent mo akwa akra eye high court akwaje injunction so mo de atoso se free na akwayi 20 time sa protest na mo ye madwe se mo baye no venue ne mo nsesa no free se bibia mba baye ne ho no no nyaade abebo free se ho no mo ye security zone o mampani atena ye ho na mpese mo ye o ye kire na adan de apa na mo gini kroma ne sent o mo so mo nte ase na no organizers ne ba mo den ane just Ghana police service ekwakotena ase awan krabumpure matemadi insa waso asa na police service kira o mo se dabi dia mo ya na mo ne sent mo nsesa ma adwen aya Accra regional aya headquarters e wo hone ze ye twam yi mebo so me de to so dunum ana police for no mo tena ase ya bo nkura na o di nkoma akekere mo ase dabi mo nam safety nti no mo tena ase sam ba ye o ye kire ahoma anopa ba de no nwotwe abapa wo sima aduasa aya tamu sa akodu anadwudu mienu aden samra kwa befo kura kwade o ma ba fie de na moje enti ya mpre e ma sa o ye kire no mo nya ne sam pempenso no afin su ba bia mpesa mo koya o ye kire ne ase efiri mampani atene de ye mpre ma mo nwura ho efiri se bia wa no ho no na ho ba mo nsemunti mo nkwa hye ase emfa free independence square ho mpozesi ankata ba kura po kire se ho no kura wa hwe kura no manya efiri se de mo ye na wa he ba kofa o hawo kese de aba na Ghana ba bia agba wura mu kura no ye wa ba to afim enu kwa koya o ye kire saa na obi akofa abo akwakoto na kobbo pani bi atikwa na age pa na kofa mo janwunu de agu ohun emu akra ne senti no Ghana police service for ni tirema ni wanim ya no se na ekoso no wo mo ne eye Yvonne Nelson na badwa kwa na nyadwen na nyadwen tena de wo ntena se na mo ndo atam se bo foforo mfamra e meto Ghana police service fo anim so mo jitum so mo hu sanse hye no e ba bo da mo kwa na se sia ni manim pa sanka mi me na edi ya ni pa sanka ba kwa ya hye ne de 20 time ya de wo makwan mana koso ne anase chena we ni nkrata ahodo a e free Ghana police service fo atena ye eba Kodi na tese dumso vigil no police fo akọ secure injunction dia to so na o mo so mo ntia ma ne maso ani manimu yo mo ntena so nwena ho kakransa se die nti on be na na adwene ntia o mo se time na o mo de beye no anadwena mo mpene na Facebook bi o mpese o mo hya ase free na nkasa no enya de bebo na time date ne kura mpo o mo so mo nsan kwa yensa kire o mo kwa yensa kire mo fa date ne mo nsan fa mra and o mo ka so mo be hya ase free sanka me na ebe ena nka be jeta mimi na ebe ya na nka ne ya ka se beba so ya na nka ja ka mimi se ne de because time table music am hia binti ka hu ha time table yes ka me kobi pa ka be ko video ne bi ka me kobi se amata ya bia me koto ya kura che se mato so kama maboka o aboka aboka amaso maboka o ma hampa di sia no ahwe na ageta na minim o mo chance na mo nhye ne ma se ba so because e be boa e se Ghana for no mpanimfo no ye che no mani ko ho ndo mo ma ye kwane yenye be bia mo se ye mfa nko no ho ne de nka janka bia mo mfa free ho no na yenye say Kwadwo oko demonstration ho and also form a part of democracy but enkwese hwe but because aban bi person wo mo ye enti onim de wo mo ye ne nyina no enye se wo mo ye amankane na gina so a but wo mo ye to ase ye bi waban we person tie nya bi na Ghana fo hunu se ye no yenya manyu yenya politically bias ene nka we ntumi nkobi because baba akode no mankobi enti we ni se nzumi ntumi nkobi ukobi e ba asem enti we de maji mi hu afrim na momo no se na se o manya na tre se obi mbasusu se omo wa manyoko we yafa enu tinna omo sa be ye bi wa ha no what must say ka se we ndi empanifo akire mu se we ni nya dum so we dum siesie omo se we ni dum siesie ne mom dada ne de na ye dum na socket wa bia fa enti on records no wo mo nye we mfanya bibia wo mo ye savage we no just to clear their conscience and images say wo mo ntan NDC no bi nko factory mo kan bi wo mo ho that's right nezo mama o anya so de na say e kan beka ho any omni aposi for asem na me se bio de etro be me ameko agogo akoyi omo no omo ntina se na mo bia na ntia se be ya adwuma me tie manu munyansa dro
Ezra binu mi no ani ma bi se de fa ya honje mu no. Amen, adwamedwen. No ma na yetim ne. Kroma. Se empenifo se enwa ba so ohun no ho so hwe a. Tope. Me to akase ebo no so ai. Na menesofu pani a wa hwe ase a menene nesi ha yi. Oze. Beda hotim. Ede wuji tu sa hwe ase ra. Lenda na tese me se meda hontim me nka hwe. O nya kan de. Wo mo anso na yi wo hwe wo nya hwe. O se de. Enti me to akase ebo no so. Me to akase ebo no so akomanimu a. Na Kofitela ade a wuye. Na me pacho kane auditor general Daniel yaw domlevu. What I told that them said the entire economic and organized crime office Yokofo. Womo entimi anya hwehwemu amfa maame Cecilia Abra pa sika ne ho nyina no ene se. Womo nim se maame no ubusa ne se awuraba ehe na wonya sika ne free a wo hunu da. Eno tinkamra ne bedi no complete. Amanka anhwa obekwa fiase complete. Eno ka ho binti ana Yokofo no eye kokwasa saa no. Wo pene ne etiremu a wotirem se emra nkrata asem no ekokodi Yokofo nsam na wo mo akwanya ne nyina asa nkomba ye hwehwemu abusabusa maami abusa no se na maami ei wo bia wo ball aso de eba ne sen ana dollars egu dem saa na enso Yokofo no se enya de se wo mo ebetimi apɛ tese emuni agubre bia na mpokra no wo mo nim se wo mo koso ye saa hwehwemu no a ebebu aboma no tise se de onyina ebu atofom no se tim katum enu ntiro mo hyase ya san ye nse da ni evidence any adia na wopani domlek ya demlevu wobera wone ensamtrofo di nkomo na wetirim se na nka Ghana fo ewodidie se bia nka ensam ne koduru ye no anka wo mbetimi ehunu kura we mu ni ehunu se Cecilia Abra pa ne sika na wonya ye no eyensa abode anase enyensa abode woko gadamse anase wanko gadamse ana woko construction ana wonya ye enti se Yokofo na mama no ene da wo mo no se wo mo ene attorney general eka bom na se wo mo yete se kokwasa bi ye mpene ema office of the special prosecutor enya san hwehwemo no ema enukura bi ema bontia na wo se wotirem se ni na maame no wonim ba bia ne sika firi enu ntini Yokofo ne hunu se si ekoso abisabisa ne nsam amaami ne to beda ho no se hwi amemu no kura no atima babonten wo pani domlevo wakasa no wotirem a wasisa wokenkan eya section 1 and section 3 eya anti money laundry law no a bibia kire pefe se maame we sanke ko so ade sa amra no epempem no a anka wontime nkyere ba bia sa sika no mpo wonya ye edifree ye na sa asem kro ye mo no ana former majority leader eya Cletus Avoka wono so adna no atombie akirem se ekwan a eya Yokofo efa so a wo mo aye Cecilia Abra pa ansem no kokwasa amenne maami wo ya fa no ho adie no a ene ebrofo kese a wo yitu ho wo kire se eye travesty of justice na kire so my Ghana atantrene ana yesi ni trase amate se moja agira ne hunumi wo kire se eba no sa no a na gidie pa no a Ghana fo ye wo ewo emra no mu se ebetimi akoatia proye kankan ene kro no ye bono abam no na sa amra no yesi ni trase wo pani ebre bi atwa mo no na wo ye emra se bedwani ewo Zabila East ana ode sanse mu atu Ghana wo kire se wonde obesre pa se wo man sampani ampani nuane ampasa yeko ede etia proye ne kankan corruption ene kro no e bono abam a wo besre se mpanifo akabie wo mu civil society organizations wono nyina fo wo ma no entum ebi na ye hwe se ye ma mi Cecilia Abra pa wo be kire Ghana fo nyina se sika no menya firi ha anase menya firi ha na emom se Yokofo ene kire se attorney general wo mo ekabom eye kokwasa ema esum ebabeda ensam no so a ebetimi amakwan ama Ghana fo a wo mo so ebre bi na nko mo nya kromfo ewa be mo no se wo mo so enya kwanya wo mo so betimi abokro no firi se ba no sa no a wo mbeka se Cecilia Abra pa mo che no mo ye ne dan enu tiwei ene ensam a yewura domlevo kane auditor general wo de abetu da etirim se Yoko ene attorney general eka ho bi ana Cecilia Abra pa wona bo wa fa no ho akodie yi ye to akase bo no so yi ye to akase bo no so na ye body awuramu ewo dom kuma ewo mahye bedwam akasa ekiremu a na danko akufu ade Ghana man panin ene na memu a wobu no man Ghana mu hase nzeze de akoduro no ayaden pa dom kuma na ekiremu a chese na danko akufu ade wafa koti kwan ena opa Ghana mebu no bi a moye sese MPP amanyoko ne ma ena do mo ye asra for man Ghana mu na ne security services no agencies ni nyina do ma wurewure man na chese emofra edi ma akotena chese Ghana wo ba wura press service ni mu a MPP mebu no ne gum
wokwa military service oh MPP meburu ne gum afis Ghana National Fire Service adwuma ko yen so wa ma no mugum wokwa boda hodo no so oh custom foi wa ma na wo tem se da bia no ane se namben nan brada chese Dr. Eye Kasarato Forsen ono na ya dom ko ma se badwamba no dini ena friend news conference na sensam tire for momre mo fa microphones ahodo nyina mesisia na mo fa recorders ne so mre free say dom ko ma se badwe wonsam ka ensama hye yabo achepa na be hwe maguo ena sem tire for say na munya ma yenkwa na ya ready ena mo kire mu say MPP ma se badwe for mo manga na mu nyina no nipa ba ku bia ya man eye 30 slot sa wo de wo akwanya se wo de mebunu makoma MPP amanyokuo ni ma 30 ubotimi de na ko agencies ahodo ni nyina bi sani Ghana National Fire Service na remember ko afane ko hye ho Ghana Police Service ma fane guram military nso afane ko hyem ena mo kire mu say ya ba batu aba 2024 yi openi ma boss menda to sonson Ghana fo nyina yakwa akoto aba enti MPP amanyokuo yi ane ne brand di ni agese na dankwa gufu do Ghana mampeni no ofa kwani asa bia so obefa so na MPP amanyokuo no betimi adi nkonem nti wasesa party ne ma se be ye betimi abona koya asrafo a ye to abona betintima nisifo nsa agi tumi dia from papa manfo aso ngokrom ha enti dia mo ye no o kire mo anya ewe no enye kabam kabi emo akra okasa na wasa kire mu se aka na nka Ghana asrafo kwa bi omo padwuma yefo na se ye de forms aba bonten na mebro ma we school nyina kwato forms na obi afere na dia wa obekọ no umade mo so ne sensama na ma hodo aye pefro no wunya pe na yefo adwuma no so na nsen no etu atwa ubehu na mu aye ma wonte hwe za ne nyina ya party fo nko na yasom de ahyem ena akire mu say security no enipa mo safata na som de ya adwuma na yesa party asem anasa politics ntia na mo na mutuo nya de beboa ntia no mu nya de mo ye ne nte sa de a ombetes ko de akire wonom emra mo kasa no emu nsem ni. Notwithstanding the fact that the minority raised serious concerns about the criteria adopted by the NPP government to recruit personnel into the security services, it has persisted in taking additional steps in the last few days that we have seen. The NDDC minority can authoritatively state that not long ago, the NPP government again has illegally and fraudulently given out 30 slots to all MPP parliamentary candidates across the country for the recruitment into the security services, namely Ghana Police Service, 2, the Immigration Service, 3, the Fire Service, 4, the Ghana Army, 5, the Ghana Navy, and 6, the Ghana Air Force. 30 slots to each parliamentary candidate of the NPP. Eni awoti ye ayedam ko ma sheba dwamba no dini Dr. Kasarato Forsen. Yento akasebo no so yeda so agina mu ewo emrase badwafie ene bambog ewo Ghana ha no makwan a yafa so de amanyosem esenwo emu nsensem ana yegina na wopani ebere bi atwa mu na wo ye police ni enu nti eba bambog nsensem a wabini mu yie papa na afi emfinhia nan nie ana papa yi woja police adwuma no to hono mu a wakopre to me se emrase badwani ewo wa west ne din ede eye Peter Lancheni Tobu wopani wakasa wono so akire mu se yewura Dr. George Akufu Dampare police IGP police dommo rempum asedu se wanfane nan ensi fom na se obema kwan ama amanyukuo no MPP ni NDC no ana agi police service na boss wo menne obi wo hono mu a me papa ye MP ana me na ye DC yi chese wo ye MPP ni wo ye NDC ni interview kura wo nkobi wo tifie ni aka tran se wo pene wa pass bagi uniform na kodi police na kodi soldier wo pene eye Peter Lanchini Tobu chirem se wono wodi police ni bia konfinsia diasa wa bi ni mu na wonim kwa ye fa so a eye kwan papa wo betima fa obi ewo police soldier anase bambo dwuma konum na emomo tima hu se asa besen finhia nwatwe emie a MPP betena so no akwati se wo mo achinchim yewura IGP Dr. George Akufu Dampare asa amanyuko no atichire ne segunachi eye MPP amanyuko no enu nti he de won pese wo de police service ne fa so bia no wo de fa so na IGP so tewo ana waye kum wo chire se wo mai Ghana bambon sensem ana ye de eto apesa no na wono de won kase se bi obone mra na se boni si a eho no no die nka wo ma no ani da no so se o we de wo ye police ni wo ye soldier ni wo ye fire service ni wo ye immigration ni o ma o ma no ho ban no wo bebo wono no political party ho ban ama Ghana atimi asai enu nti wo chirem se IGP anhwe na so wontu ho na mo a anhwe wo mai Ghana ba kwase mo no wono de be ka se wo ye IGP a wo ma Ghana asomdwie asai e wo wiase wo bra yewura
Honorable Peter Lanchini Tobu Wakasano Ebunsemiye. I've been in the security sector, very particularly within the police, for the past 25 years. And I think that what has happened, probably we've forgotten about the principle we call the broken windows principle. The broken windows principle is a simple principle that says, it's just very practically. You have a very beautiful house, one glass is broken, so it doesn't matter. And a local blade is broken, it doesn't matter. All of a sudden, after 10 years, you go to realize that the house looks like it is a house that people don't live in. The broken windows principle. From 1992 that we started this democracy, the Fourth Republic. What I've known in the past, that we all know it wasn't even acceptable. What is protocol? Protocol is when laid down procedures are float, adverts are made, people are recruited, somebody has gone to write an exam, and he says that about 5,000 people have taken the exam. Enti eni ayeti ye Wild West emra shebedwani a ebrebi atwam na we police ni ana woja ye kodi MP ne di e de Honorable Peter Lanchini Tobu ana wo kire se ne obi wafuo mu a ne di school uniform na gunchan ne di police uniform akwa ne se jena hye na kokodi police nti no sa IGP nso tenase ye din a wo man Ghana somdue no ane ebo ne chaskele no daachi bi no abena nso a enye obi a na ate anom Ghana ane ebo ne sa no na ye na ye homra ye ba na afei ye de sofa ma ye nsuo sofa no atoam so enkoma anwumere ne mobedie no ene se ekwan ya yafa so a ye de ye security no eya manyosem NDC betena so a wo ye bi MPP betena so a wo ye bi no osusisi se o my Ghana ya somdue ejira hinie ye ba sesi a The Yale News. Miensa mo akwa ba na yede wo eni enkomo numbers no aye 0534050199 mieni nkomo e wo sofa so na 0593406565 me pato o my Ghanaian security services ene adani amanyosem MPP transwa wo de NPP mabunu nko a ene he se wonni madwuma se wonni madwuma ne sikodi police se NDC so betena so asa pepepe na tie ususu se ensunsanso ben ane betimi anya e wo my Ghana so no ha no enne sen. Good evening. Good evening, sir. Me won fa asibeni Ofa Kwame ni o taxi driver. Kwame mami ntie mieni nkomo. Ofa o man ni de anya jinse ba wie. Se ye nyankopon odi e ba o ma we mu na se ye dan. O so man na smiti ase. Da bia me masama am da ja me fla me kan se. Me so o ma we etimu no. Nipa ba se enum na o ma we so mo nsa kese. Ahemfo. Lawyer civil judges for start police for CID for no. Omo Christian council for ani papa ni maso for no mo. Omo na Ghana we asu na na ka mo an ekita omo a eya sa nkrofo no. Sa nkrofo no amadamudie ani kata so mu aso enya sha mo ma se kimu a. Omo ni na so ni na afiase. Akufo ado nya ne bia akufo ado ATS pe no beka mahama ATS pe no beka. But lawyer o hot da Medase amane snap now ni ansomra. Good evening. Hello, good evening. Me pacho did this for me friend. Hello. Me pacho what me nka me moadwo. Yeah, Joe. Me pacho me ni nkomo. All right. Some of them because every time I come to one. Mami ntio. All right. Dem mo kan na some of them we are say Nyeko. Even now, Obi, Uncle pick form, no Uncle Sudan, Uncle Police, Uncle Immigration, Uncle Fire Service. Near to go say Uncle at a forcefully about Uncle training. Then I cost our money. Even the air cost our money. Because of say election time, when we say at the year on Buffum, was that a future to say, BBC, or more charging on their cost. All right, make it up to you. Medase papa moma ye nya no se eyamanyukuo ba kwa anasa ban ya wetiso inkwa NDC teso no ebisiye ana we nso ebisiye ntimutu so se in general no ye nkasa se o man papa ensonso aso be na wo so madwe ofa me ofa se ofa majo sa kwade enie ofa no a sa community on free time community 11 ofa Ghana sise ye ni bambo
HSA, many figure, and son, I ever found police. You do call killing you or be possible. Oko tena bipɔsoa ansana ya recruit ene die eni obi sese de mi timo se nyame abɔfo na ehwe ɔman na nye police ni soja na ɛbɔ ɔman ho ban papa sese ye de jumpa o Medase. Good evening. Good evening, Opa. Me pacho din de self me friend. Your friend Kofi wa yo me kasa fe utu body ase. Kofi ma minti em fe utu body ase. O me deus. Opa, ye tiele be. Da sama na wo kan te abanyofo mi ni na eye di yen kan no. No kre NDC bi. NDC bi da so mba mu ye bi. Ba NPP ye ati e ya do so kakra. Because for now, some political for so na ye sa obugu mu say ni to Japan. But to am crazy forms. Some other house, about 2 million. Go put out for Yafakuga. I'm a pretty for them for that money. They shy, both NDC now. I say, it's okay. Me a difference in the world. Not qualified. I'm not qualified this man on the I a foul. Not on mine now. 18 papa. I have said, you know, on mine. Every year, I'm on 4 police for me. So that phone. I think this year, I'm going to go from no, we don't have any. Me da se papa ebusua ye ntimi mfa afrefo no ebiem ye mfa seda ema Kofi Taylor wono anade ko Facebook no eso akenkanfo mienu edia mejeso eye Grand Star Katia meeting kura Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ya da mun nyina nse anwumre yi ama mun nyina mmo aniti ye so a DJ Hitman wode awoso ana eto aso fiti sabre kopem se nondu ebebo ya da mun nyina nse ama modo